if you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, you can count on me 'cause I can count on you. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, 'cause you know I'll never drop. Yeah, everybody
hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Good evening, Yes Prep Gulfton families. Thank you so much for joining us today. We really appreciate you just taking the time to jump on this, whether it's your phone, laptop, to join us. Welcome. We are excited to speak with you today. Hola, buenas noches, padres y familias de Yes Prep Gulfton. Estamos muy entusiasmados de que nos hayan acompañado hoy esta noche. Sabemos que tienen que estar en el teléfono, en la computadora, pero apreciamos mucho su tiempo para poder tener una conversación con nosotros hoy y esperamos que ojalá les podamos contestar algunas de las preguntas que han tenido durante estas cuantas semanas. Entonces vamos a empezar y si tienen preguntas pueden ver en la pantalla al lado donde pueden dejar sus preguntas y alguien les va a ayudar a responder a cualquier duda. As you can see, there is a column on the right where you can drop in any questions you have. We do have directors on the call that will help answer any of the questions that come up. Just some quick event norms. Everyone will be muted, so it's easier for all participants to hear. So you won't be able to ask any questions, but you will be able to type them in. Please type in all of your questions in the question box, and again, an administrator will be responding to each of those questions. Nomás unas normas del evento, todos serán silenciados porque es más fácil para que todos los participantes que están aquí con nosotros escuchen. Y si tienen cualquier pregunta, como acabo de mencionar, por favor escriben sus preguntas en la ventanilla de preguntas. Un administrador responderá cada pregunta. And this is similar to something that you should be able to see on your screen. So the icon for questions is at the very top corner, as you can see here. And if you click on that, this window will open and you can drop in your question in the question box. There may be a 30-second delay from our live stream if you're using your phone, so we will try to pause periodically to allow you to ask any questions throughout through the Q&A function because of the delay. Para hacer su pregunta, si lo está haciendo por el teléfono, puede ver una pantalla similar como la que tenemos aquí. En la parte de arriba tiene como el globito con la pregunta. Si hace clic ahí, le sale esta pantalla y puede escribir su pregunta en la cajita aquí abajo. Si está en su teléfono, si hay una demora de unos 30 segundos de nuestra transmisión en vivo, entonces sí está usando su teléfono. Entonces vamos a tratar de dejar tiempo para que hagan sus preguntas con la información que está llegando, pero sí queremos que ustedes sepan que sí hay un poco de demora de 30 segundos. And before we get started, we just want to give you a quick Yes Prep Welcome Back video that the teachers were able to watch as teachers are coming back to campus. So we do want to give you the opportunity to see it as well. Antes de empezar, queremos darle la oportunidad de que vean este video. Es un video que los maestros pudieron ver antes de su primer día del trabajo y nos gustaría compartirlo con ustedes también.
March 11, 2020. The World Health Organization declared COVID-19 a global pandemic. March 23rd, 2020. Yes Prep staff returned from spring break. Perdón. March 11, 2020. The World Health Organization declared COVID-19 a global pandemic. March 23rd, 2020. Yes Prep staff returned from spring break to a virtual environment. March 24th, 2020. Houston issued stay home, work safe order. We only had one option: to keep Yes Prep learning and leading. In 1 week, we created an online learning solution. In 2 weeks, we organized our food distribution and served over 319,000 meals. In 3 weeks, we provided over 3,826 devices and hotspots to our students. In 4 weeks, we fundraised $86,931 for our COVID-19 relief fund. In 2 months, we graduated 1,443 seniors and celebrated their achievements. The University of Texas at In the last 5 months, we have served over 1 million meals, purchased over 15,000 devices for a one-to-one environment, raised over $625,000 for our families and alumni, and prepared to welcome over 15,400 secondary and elementary students for the 2021 school year. The desks and chairs are still empty. The hallways are quiet, but the mission still lives. There is sickness and loss, but there is a duty. There are many unknowns, but there is teamwork. There is isolation, but there is community. As we work to relaunch schools this fall, we will continue to prioritize safety, and together we will reignite our online platforms, our teams' interactions, student learning, and our students' dreams. Embrace the challenges and hold on to your passions. Let isolation cease by leaning into your team and community. Yes, Prep, let's reignite. So as you can see, we have done a lot of work this summer and learning from the experience from last semester and keeping Yes Prep learning, as we had to make a very quick and drastic change to a virtual environment. We are more committed than ever to continue providing our students with an equitable and high quality education, regardless of the obstacles that we are currently facing in the world, but are very excited to continue driving the mission forward. Como pueden ver, este verano y en los últimos meses hemos hecho mucho trabajo para asegurar que nuestros estudiantes todavía mantengan la oportunidad de tener una educación de alta calidad. Con los cambios del semestre pasado, muy de repente que tuvimos que cambiar al aprendizaje virtual, hemos aprendido bastante sobre esta experiencia y estamos continuando el trabajo para asegurar que nuestros estudiantes
lleguen a lograr sus metas y tengan la educación que merecen, aunque sea en una plataforma virtual. Entonces, todo este trabajo estamos preparando para el primer día de escuela de este año. So we are more than ready to welcome your students on the first day of school next week. I would also love to introduce our directors team for the 2020-2021 school year at Yes Prep Gulfton. They are the lovely people behind the scenes who are answering all of your questions right now and are also the lovely people who have worked really hard this summer to get us to a place where we are ready for kids on the first day of school. Entonces, quiero tomar el momento para también nomás presentarles a las personas que ahorita están contestando todas sus preguntas y también a las personas que han trabajado bastante durante el verano para preparar el primer día de la escuela para sus niños y niñas. Entonces, yo soy la señora Arenas, soy la directora este año de la escuela Yes Prep Gulfton. Estoy muy orgullosa y entusiasmada para estar aquí y para poder asegurar que nuestra escuela siga adelante sin preocuparnos de cualquier otra cosa que está sucediendo ahorita en nuestro tiempo. La señora Chavez, Ms. Chavez is the Director of Campus Operations. She handles all of the operations, lunch, buses, schedules, all of the operational things on our campus. Ms. Chavez es la Directora de Operaciones de la escuela. Ella maneja los autobuses, el almuerzo, los horarios de los estudiantes, entonces todo lo que tiene que ver de operación de la escuela. Mr. McCurry is our Director of Student Support, so he manages our Deans of Students, our Student Support Counselors, After School Program, and Athletics for our campus. El señor McCurry es el director de la cultura de la escuela, que incluye los decanos de estudiante, los consejeros, los eventos después de escuela y los deportes también, que es parte de la cultura de la escuela. Ms. Rawls is our Director of Academics, so she can answer a lot of the academic questions, grades, courses, and other questions that come up with academics. La señora Rawls es la directora de lo académico, que incluye calificaciones, diferentes cursos. Entonces, si tiene preguntas sobre lo académico, ella le puede responder. And Ms. Villafranca is our Director of College Initiatives. La señora Villafranca es la directora de iniciativas del colegio. Ella ayuda a los estudiantes con su procedimiento para aplicar a las universidades. Y después de eso también. She is the one her team helps our students apply for college and also just supports them even after college as well. So just want to remind us of our mission and our vision at Yes Prep Gulfton. Our mission this year is the same as the Yes Prep school's mission. Yes Prep will increase the number of children from underserved communities who graduate from college prepared to lead. And our vision for Yes Prep Gulfton specifically is that at Yes Prep, every student at every level with every need will graduate college ready and ready to lead with equity. We do want to make sure that each and every one of our students, no matter who they are, how they identify, what gaps they may have, feel seen, feel supported at our campus. And we are truly trying to find ways to continue improving the student experience at Gulfton. Entonces, nomás quiero recordarles de la misión de nuestro distrito. La misión es que Yes Prep aumentará la cantidad de niños de comunidades desatendidas que se gradúan de la universidad preparados para ser líderes. Y en la escuela de Yes Prep Gulfton, nuestra visión es que en Yes Prep Gulfton todos los estudiantes de todos los niveles con todas las necesidades se gradúen listos para la universidad y listos para ser líderes con equity. O sea, queremos que todos los estudiantes que estén en nuestro edificio, no importa de dónde son, quiénes son, cómo se identifican, qué aprendizaje o qué nivel estén, se sientan cómodos, se sientan que reciben el apoyo necesario.
And our campus charge for this year is to be change and embrace change. We want to recognize that there are a lot of movements happening in our country, and we are here to embrace those changes and become part of that change. Specifically with our Black students, Black families, we want to make sure that that experience at Gulfton is one that they remember as a positive experience, as one that we are helping continue this process of change as we move forward in the year. La carga escolar de este año es ser cambio y aceptar el cambio. Estamos pasando por muchos movimientos durante nuestro mundo ahorita y nuestra sociedad, y como escuela queremos asegurar que la experiencia de nuestras familias y estudiantes afroamericanos sea una positiva, donde continuamos a mejorar esta experiencia. Entonces estamos aquí para asegurar que el cambio que necesita pasar es necesario y vamos a participar en eso. So we're going to go ahead and transition to some academic overview. So here you will be able to see a little bit about the academic things that your student will be experiencing when they transition to virtual learning next week. Aquí vamos a platicar sobre la visión académica, donde van a poder ver lo que el horario de su estudiante y lo que van a ver ellos sobre lo académico. First of all, first day of school is August 24th, so that is on Monday. Our first week of school is going to be a little different compared to the rest of the weeks of school. We will have 8:30 to 12, where students will be receiving direct instruction through the computer and through a virtual setting from their teachers. And from 12:40 to 3:45, they will receive either video instructions or just time to get the work done that they just received from the morning. So direct instruction, they will be able to be watching their teachers for the morning, and then the afternoon, it's essentially a lot of work time for them to be able to continue prepping for the week and getting familiar with the Teams platform. El primer día de escuela es el 24 de agosto, entonces es el próximo lunes. La primera semana de escuela sí va a ser un poco diferente. Va a ser de 8:30 a 12, que va a ser instrucción directa de los maestros. Entonces sí van a tener la oportunidad de ver a sus maestros por la computadora. En la tarde va a ser un poco diferente, donde van a tener un poco más de instrucción por videos o tiempo para poder hacer su trabajo independientemente. Esto nos da la oportunidad de asegurar que si hay problemas en la mañana con la computadora o otras dudas de parte de los estudiantes, podemos enfocarnos en la tarde para ayudarlos a resolver eso antes de entrar a la instrucción de la segunda semana en adelante. Again, this will allow us some time to be able to troubleshoot any difficulties that you may be having with technology, so that starting the second week, students are ready to go and ready to engage in learning on a regular schedule. The regular school day will be from 8:30 to 3:45. Entonces, después de la primera semana, de lunes a viernes, va a ser de 8:30 a 3:45. So starting on the second week of school, we will be, students will be required to attend all their classes from 8:30 to 3:45. Entonces, empezando la segunda semana, sí van a tener que atender a sus clases de 8:30 a 3:45. In our previous parent meeting that we had about a month ago, we shared this information, so I just want to reiterate the schedule for our students. En la junta que tuvimos como hace un mes, compartimos esta información y nomás quiero dar la información de nuevo para que puedan tener un poco más de contexto del horario. So if you look on the left here, middle school online schedule, they will be going to 3 core classes, 90 minutes a day, and their 4th class will be an intervention class, which is either reading and math intervention. So they will be attending 90 minutes of math, science, math and reading every single day,
science and social studies every other day, and their intervention classes will be every day as well. They will receive first half of direct instruction, and the second half is going to be dedicated for them to be able to get their work done. Para los estudiantes de 6 a 8 grado, pueden ver el horario aquí. Y pueden ver que van a tomar 3 clases que son matemáticas, ciencias, van a tomar matemáticas y lectura todos los días, ciencias y historia serían cada otro día, y tienen una clase adicional de intervención que es dividida en 2 partes de lectura y matemáticas. ¿Cómo va a funcionar? Va a ser 90 minutos. La primera parte de la clase va a ser instrucción directa del maestro, y la segunda parte de la clase va a ser tiempo para que hagan su trabajo. The example for the high school schedule is on the right. And here we are, it's essentially the same thing, with the exception of high school schedules are a little bit different because it's based off of what students still have to take in order to graduate on time, and depending on what grade level they are in. So we are committing to having them take 3 core content courses and 1 elective in the high school. Si ven el horario de los de 9 a 12 grado, es muy similar al de middle school. Toman 4 cursos. 3 de los cursos son sus materias principales y una es una materia de opción. Son 90 minutos, y también toman la clase, la primera mitad es para la clase directa con el maestro, y la segunda parte es para que tengan tiempo para hacer su trabajo. Entonces, 90 minutos suena como mucho, pero el aprendizaje directo es mitad y la otra mitad es para que ellos puedan hacer su trabajo. Y aquí está en español. Y también les voy a demostrar dónde pueden encontrar esto después de la junta. I can also show you where these documents are after we are done with the presentation. Resources overview, entonces recursos. So tech distribution, other resources that you may need throughout virtual and online learning this year. Cuándo pueden recoger computadoras y qué son otros recursos que van a necesitar este año. There are some videos that have already been made that we will be showing at the end of this presentation. And we're also going to be sharing these links with you so you can have access to watching them whenever you want, of how students can engage on the Microsoft Teams for online learning. The platform we are using is Microsoft Teams. So we do want to encourage students, I know they used it last semester, but to start practicing and just getting familiar with Teams so that they can feel more comfortable as they transition into the classroom. Entonces, sí hay videos donde les vamos a demostrar al final de la presentación, donde les enseña cómo sus estudiantes pueden empezar a practicar y jugar con la plataforma Teams, que es lo que vamos a usar para la instrucción virtual. Entonces, sí le vamos a dar los links para estos videos para que tengan ustedes la oportunidad de verlo ahorita, después de la junta o cuando tengan tiempo, para poder practicar cómo van a usar esta plataforma para sus cursos. If you need tech and material distribution, technology and textbooks, we are distributing again Thursday, August 20th from 1 p.m. to 7 p.m. Entonces, si necesita recoger la computadora o los libros que van a usar este año, vamos a tener otra distribución el 20 de agosto, que es este jueves, de 1 a 7 de la tarde. Please make sure you have filled out the survey. We will also, Mr. McCurry, if you can do me a favor and drop in the survey link for the tech survey. If you have not filled out that survey, we cannot give you a laptop. So if you need a laptop, please make sure you're filling out the correct survey. So when you come by the campus, we can hand you the laptop. Mr. McCurry ahorita va a poner el link o la página para tomar la encuesta. Si necesita computadora,
Si no toma la encuesta y viene a la escuela, no le podemos dar una computadora. Entonces, por favor, llene la encuesta o si quiere ver si ya la tomó, porque estamos viendo que algunas personas tomaron otra que no es la que necesitan para poder ser aprobados para una computadora. We have noticed that some people have taken a survey, but it's not the right survey, so we want to make sure that we are you are filling out the correct survey so you can get access to a computer. De nuevo, jueves 20 de agosto de 1 a 7 de la tarde. If you are a high school student who missed the distribution last week, you can come by on Thursday to make sure you pick up the stuff that you were not able to collect last week. Si tiene un estudiante o son unos estudiantes de la high school que necesitan recoger las cosas que no pudieron recoger la semana pasada, pueden venir el jueves para recogerlo, si no pudieron venir el viernes pasado. I know we've gotten a lot of questions about school supplies, so we're going to clarify those now, and we also are going to give a quick uniform update. Sabemos que hemos tenido muchas preguntas de útiles escolares y también preguntas sobre los uniformes, entonces queremos asegurar que le demos esa información. All right, so school supplies. Because we're in a virtual setting for the first few weeks of school, we are recommending that you just get the basic supplies that students may need. That includes pens, pencils, folders, notebooks. It could be a composition notebook or a spiral notebook, highlighters, index cards, loose leaf lined paper, colored pencils, binders, a dictionary, and dividers. So these are all things that could be used in a variety of classes. We don't have anything specific per class, given, again, that we are virtual, and we just want to make sure that we maximize the tools that your students will have and not feel overwhelmed with having too much stuff and not knowing what to do with it. Útiles escolares. Lo que acabo de mencionar es que tratamos de mantener la lista muy básica para que tengan útiles que pueden usar en varias clases o cursos. Así no se sienten los estudiantes que tienen tanta cosa y no saben qué hacer con cada cosa. Lapiceros, lápices, una carpeta, cuaderno o cuaderno de composición, unos marcadores highlighters, tarjetas de índice, papel rayado, lápices de color, binders, diccionarios y para dividir el cuaderno. Todas estas cosas son cosas básicas, pero como le menciono, como estamos virtual, es mejor tener un poco de lo básico para poder usarlo con varias clases a la vez. If you are in 8th grade, eighth grade or above, we do want to remind you about your graphing calculator. Your graphing calculator is going to make a huge difference in engaging in your math courses. So if you are a high school student, please make sure you are looking for your calculator so you can have it ready to go and charge. If you're an 8th grader, please make sure you are doing everything possible to be able to get a 8th grade calculator, a graphing calculator, so you can use it in your Math 8 courses. We did send this information earlier, but we just wanted to remind you as well. There is an online version that we can share. I just don't have the link yet. So if you are having trouble finding one, we will be able to post the link to access that at a later time, but before the first day of school, so you can at least have access to a calculator online. That might be helpful for some of you. Queremos recordarles que para los estudiantes del 8º grado y de la high school necesitan una calculadora, que ven como las de la foto aquí. Es muy importante que tengan acceso a una calculadora para poder participar en su clase de matemática adecuadamente, y también los usan en exámenes. I forgot to mention, you do also get to use these calculators in portions of your test. Entonces, si por favor pueden asegurar que si estás en la high school, busca la calculadora porque la vas a necesitar. Si están en 8º grado, por favor,
empiecen a buscar la calculadora. Sé que para algunos de nosotros quizás es un poco difícil encontrar. Entonces, sí hay una versión por la computadora que podemos compartir antes del primer día de escuela para que los estudiantes que no puedan encontrar una calculadora por lo menos tengan la opción de tener acceso a eso por computadora. For uniform, so we are virtual, and no, we do not expect for you to be dressed in your uniform. But if and when we go back to school, YesPrep will waive the uniform policy for students for the entire fall semester. We understand that COVID and the pandemic has just created or increased the economic challenges of our families, and we want to make sure that we are being supportive and not asking you to spend more than you need to in order for your students to feel comfortable and engage in their learning. So we will be following the free dress policy, and it is outlined in our student handbook that we will be sharing prior to the first day of school. Entonces, lo de los uniformes, hemos actualizado la póliza por este semestre. Entendemos que ahorita con COVID y la pandemia hay un aumento de los desafíos económicos y nosotros queremos asegurar que estamos apoyando y no causando más frustración o preocupaciones para ustedes. Entonces, por este semestre, sí vamos a tener un vestimiento libre. En cuanto regresemos a la escuela o se ofrezca esa opción, estudiantes no van a tener que usar uniforme, pero tienen que tener los requisitos del uniforme libre con tal que sean adecuados para la escuela. Vamos a mandar el código, la póliza de estudiantes para que puedan ver más detalles ahí. Pero no van a tener que usar uniformes durante el primer semestre para poder ayudar con cualquier cosa económicamente y que no sea una cosa adicional que se tienen que preocupar. Student Support Services Overview, so servicios de apoyo estudiantil. So here we're going to talk a little bit about what supports your students are going to be receiving throughout this semester and throughout the year, virtual setting or online. So we do have our student support counselors, and they will continue to provide support to our students through a virtual setting during these first few weeks. So we do have Ms. Catrice Smith, who is our student support counselor for our 6th through 9th grade, and Ms. Melissa Axton, who is our counselor for our grades for 10th through 12th grade. El apoyo estudiantil todavía va a existir. Nuestros consejeros de apoyo continuarán ofreciendo servicios durante este tiempo virtual y también cuando regresemos ofrezcamos la opción de estar dentro de escuela. Ms. Catrice Smith es la consejera de los grados 6 a 9 y Ms. Melissa Axton es la consejera de grados 10 a 12. Our counselors partner with our staff, parents, and communities in order to be able to create opportunities for our students, minimize barriers to education and well-being, and build on strengths that our students have. We have, as a district, been fundraising on a continuous basis. So our counselors will be connecting with families who need resources throughout the year. And the families are based off of just parent response to surveys. So we really encourage you to fill out surveys that are sent out and student data. And they will also be communicating through mass emails, a parent newsletter that we send out very frequently, and occasionally phone calls so they can have direct communication with you. Nuestros consejeros o consejeras se asocian con el personal de la escuela, los padres y los miembros de la comunidad para poder crear oportunidades para nuestros estudiantes, minimizar las barreras de la educación y el bienestar de los estudiantes y construir sobre las fortalezas que cada estudiante tiene. Como distrito, hemos recaudado fondos para ayudar a nuestras familias que necesitan recursos necesarios. Entonces,
Ellas se van a comunicar con familias para poder brindar ayuda y la manera que escogen cuáles familias reciben esa ayuda es respuesta de los padres en las encuestas. Entonces, cuando mandamos encuestas, pedimos que llenen esa información para dejarnos saber cómo están y datos del estudiante. También se comunicarán con ustedes por correo electrónico, boletín para los padres que mandamos frecuente y en ocasión llamadas por teléfono si es necesario para poder comunicarse con ustedes más directamente. If you need internet support, because we do recognize that in order for a student to engage in virtual learning, internet will be required. There is a 10-month contract of Comcast that is paid by YesPrep. If you need internet, please follow the following steps that I will review right now by Friday. So we do want to make sure that by Friday you have reached out to Comcast if you need some internet support. So you can call Comcast to determine if your address is eligible for services. And the number below is the number you need to call in order to have direct access to this opportunity. You need to complete the survey even if Comcast does not service the area. And families that do not, Comcast sometimes doesn't serve specific areas. So if you are in an area that it does not serve, fill out the survey and a counselor will be able to contact you to give you more support. And the counselor will then email you next steps. So Mr. McCurry, if you can drop in the link as well, I know it's on the screen, but if you want to drop it into the Q&A chat, that would be great. Si necesitan apoyo para internet, sí tenemos una oportunidad con Comcast de 10 meses de internet gratis por YesPrep. Lo que pueden hacer es, pueden llamar al número que ven en la pantalla, más tardar el agosto 20, que es este viernes, el 20 de agosto, para poder recibir más información. Si Comcast es accesible en donde viven, entonces pueden proceder con inscribirse. Si no es accesible, aquí tenemos el link y el señor McCurry lo va a poner en el chat para que si no es accesible por donde viven, pueden comunicarse con las consejeras y ellas le llaman a usted para tratar de averiguar otra manera de poder brindarles ayuda para que, ayuda para que tengan acceso al internet. Entonces, por favor, primero llamen a Comcast y después pueden llenar la forma si por alguna razón no tienen ese servicio en donde viven. Our after school program is still happening. We will be offering free virtual clubs for 6th through 12th grade students through Teams, Monday through Friday from 3:45 to 6:45. So if you are someone who wants your child to just be continuing to build their skills in non-academic ways, this is a perfect opportunity for your student to engage in some after school activities. From August 28th to September 1st, students will be able to sign up via Teams. And September 8th is when ACE clubs begin. So you can sign up your child until September 1st, and the very first day of ACE will be September 8th. For more information, please contact Ms. Perez, and that's her number and her email. I'm going to leave this on here for about 30 more seconds. So if you want to get her number and her email to reach out to her, feel free to do so now. Ok, sí, vamos a continuar a ofrecer oportunidades después de escuela gratis, virtuales por el programa de ACE, que es nuestro programa después de escuela, para todos los estudiantes y va a ser de lunes a viernes de 3:45 a 6:45. Pueden inscribirse del 28 de agosto hasta el 1 de septiembre y puedan inscribirse a los estudiantes por la aplicación de Teams. El primer día de las actividades después de escuela virtualmente serían el 8 de septiembre.
Para poder obtener más información, aquí tienen el número de la señora Pérez, que pueden comunicarse con ella o mandarle un correo electrónico. Entonces voy a dejar esto en la pantalla por 30 segundos. Por si usted está interesado, le puede llamar o se puede comunicar con ella por correo electrónico. Food distribution is being adjusted for the beginning of the school year. Starting August 24th, food will only be distributed Mondays from 9 a.m. to 1 p.m. We are also no longer offering food trucks. We did receive a generous donation for us to be able to have food trucks throughout the summer, and those funds have since been used, so we will not be offering food trucks on Saturdays anymore. But we are continuing to do food distribution, and it will be on Mondays only from 9 a.m. to 1 p.m. Distribución de comida va a comenzar el 24 de agosto, pero es un poco diferente de cómo ha estado los últimos meses. Nomás va a ser ofrecido el lunes. Entonces, los lunes va a ser la distribución de comida de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También ya no vamos a ofrecer comida durante los sábados con las trocas o los camiones de comida. Nos dieron alguien donó dinero para poder tener esa oportunidad durante el verano y ya usamos el dinero, entonces no hay fondos para poder cubrir eso durante el año escolar. Pero sí estamos muy agradecidos que nos dieron esa oportunidad, pero empezando el 24 de agosto, los lunes serán los únicos días que compartimos la comida de 9 de la mañana a 1 de la tarde. If you are still missing documents, please turn them into Ms. Vaquera and email her at the email that's provided on the screen. Registration documents are required prior to the first day of school. So we want to make sure that your student is ready to go, has everything in. But we do want to make sure that all of that information is in our system so that they are fully enrolled on our campus. So please email Ms. Vaquera to coordinate how you can drop off the materials or email them any of the documents that you're missing. Para registración, si le falta un documento, entregue los documentos a la señora Vaquera en el correo electrónico que tiene aquí en la pantalla. Se requiere toda la documentación antes del primer día de escuela para asegurar que estén listos y registrados en la escuela. Entonces queremos asegurar que todo esté bien para que puedan empezar el primer día de la escuela sus estudiantes. Entonces, de nuevo, si por favor pueden comunicarse con la señora Vaquera para poder ofrecer cuándo pueden o cómo pueden coordinar, dejar los documentos o mandárselo por correo electrónico. For more information, as we just start back up the school year, you can always go to yesprep.org. /COVID-19, and there is so much information available there, specifically parent-facing. So we encourage you to go to that website and you will get a lot of information, probably more in detail than what we just shared right now. Our front office hours during the school year will be 8 a.m. to 3:45 p.m. Front office number is 713-967-9800. We do appreciate your patience in when you call and lines are busy or sometimes our system is down, so you are calling, but we don't even know you're calling. So we encourage you to also email our front office, which is easier to access, which is gtf01@yesprep.org. So either one of those methods to get in touch with our front office will be available. It is easier to do the email just because it's more certain that you're going to get a response. Our phone lines, we are working and troubleshooting to make sure that they are as efficient as possible so we can answer all of your questions. We will be sending a lot of information via email, so please be sure you have accurate information on Skyward. And you will have the ability to update the numbers and addresses and emails
if you are already able to log into your Skyward account. So you don't have to come to the front office anymore. You can do that yourself through your Skyward account. So we encourage you to make sure that all of that information is updated. Para más información, pueden visitar la página yesprep.org/COVID-19. Ahí tienen bastante información que es específicamente para padres con mucho más detalle. También las horas de oficina de nuestra escuela va a ser 8 a.m. de 3:45 cuando empecemos la escuela la próxima semana. El número de la oficina es 713-967-9800. Sé que algunos de ustedes han hablado y dicen que no le contestan, que están en espera. Y muchas gracias por su paciencia. A veces hay problemas con la conexión del teléfono, pero sí les sugerimos que si tienen acceso a un correo electrónico, nos pueden mandar un correo electrónico con sus preguntas con el correo que ahí ven en la pantalla. Eso es más seguro y lo revisamos cada día. Enviaremos bastante información sobre el año escolar por cuenta de correo electrónico. Entonces, si usted necesita corregir su correo electrónico, tienen la oportunidad de hacerlo en su cuenta de Skyward. Este año, con ese nuevo programa, si tienen que cambiar el teléfono, la dirección o el correo electrónico, tienen la oportunidad de hacerlo ustedes a comparación antes que tenían que venir a la oficina y hacerlo de parte de la oficina. Ahora ustedes lo pueden hacer con su cuenta de Skyward. Antes de continuar con las preguntas, nomás quería informarles, también sé que algunos de sus estudiantes han preguntado sobre recoger las cosas que tienen en sus lockers. Estamos tratando de averiguar un plan y un día para que ellos puedan venir a recoger sus cosas. Entonces, en cuanto tengamos toda esa información, nosotros le enviamos la información a ustedes. We also want to recognize that we have quite a few students asking when they can come pick up their stuff from their lockers. We are currently working on a plan to figure out how we can do that safely and efficiently, and also pick a date that best works with students and staff. So as soon as we have that information, we will make sure to get that information to you. I'm trying to see. Okay, I think that is the last piece of information. What we can do now, Mr. McCurry, if you figured out how to drop in the chat, if you can drop all of the chats at once so people can have access to them, that would be great. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a poner los links de ciertas cosas que repasamos hoy para que ustedes tengan acceso a todos los links a la misma vez. One of the additional links that we will have is a parent volunteer survey. If you are interested in being part of our parent association, engaging in our campus, helping us with different things throughout the school year, please fill it out. We would love to have you on board as part of our Gulfton Force and just helping us create a better support system with our parents. Si usted está interesado a ser voluntario para la escuela, va a haber una encuesta ahí que también pueden tener acceso para, por si quieren ser voluntarios durante el año escolar y ayudar a reforzar más la comunidad de padres para poder tener un poco más de apoyo de las familias y cómo mejorar esa experiencia también. Other than that, what I'm going to do now is we're going to close and also show the video so you can have access to that. Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a parar la presentación. Si todavía tienen preguntas, por favor pongan las preguntas en el chat para que alguien le responda. Yo voy a repasar la página de COVID para que vean los recursos que tienen y vamos a poner los videos que no enseñamos antes de la plataforma de Teams. So we will be here for the next 15 minutes. If you have questions, please ask your questions now so we can make sure we answer them. I will also be showing you what the resources are on the COVID-19 page and also be playing the videos of the Teams platform so you can see what it looks like for your student to engage in Teams and in class. So give me 1 second.
Okay, so as you can see here, this is the Yes Prep COVID-19 page. And if you scroll down, you will see Yes Prep updates here. Como pueden ver, esta es la página de Yes Prep COVID-19 y aquí pueden ver que hay en inglés y en español la información que mandan cada semana. This is the information both in English and in Spanish of the things that they sent out every week. So if I click on the English one, it is a letter sent to parents with a lot of information, but a lot of very important information. If you scroll through it, you will see links in blue that you can take surveys, and you could also receive more information. Here's the reopening guide for families that you can access. So you have access to all of this information that probably answers a lot of your questions. So I encourage you to take some time and look at the website. Entonces, como pueden ver, la semana pasada mandaron una carta que está aquí en la página. Si ven, hay mucha información que es muy importante y las partes que son azul son links a otras páginas o encuestas. Entonces, si voy hasta acá, puedo ver más información y cada semana le mandan información como guía para familias. Y aquí le manda a toda la información que quizás tenga también más detalle, que le puede dar más confianza en cómo estamos procediendo para empezar el año escolar y responder cualquier duda que tengan. Entonces, sí les sugiero que vayan a esta página cada semana. Como ven aquí, lo van a continuar a agregar más información que reciban. So you have a lot of resources here as well. Just overall regarding COVID. I'm going to go ahead and go back to my PowerPoint. And we're going to go ahead and play this video if you want to just see what Teams is like for students. Hey, Cynthia, just so you know, we can't hear audio. I'm not sure if we're supposed to be able to hear the audio. So. Okay, thanks. Let me do this again. I'm going to go ahead and show this with subtitles. Quiero que tengan la oportunidad de ver este video, pero con información en español. Permítame.
Okay, I'm trying to figure this out. Sorry for the technical difficulties. One second. Okay, for some reason it's not working, but we can, I believe we dropped in the links to these videos. I encourage you to see it, to watch them, to make sure that you have some awareness of what it looks like throughout the students engaging in teams. Entonces, por alguna razón no está funcionando la imagen, pero sí les ofrecimos el link de los videos para que los estudiantes puedan ver y puedan ver cómo va a ser las clases y los cursos en Teams para que lo puedan hacer antes del primer día de escuela. Otherwise, thank you all so much for joining. We really appreciate having you on here. I apologize for the technical difficulties. If you have any questions, please reach out to us. We are here to help, and we are so excited to have you back next week. Perdón por los problemas de la computadora, pero si tienen cualquier pregunta o cualquier duda, por favor se comunican con nosotros y con gusto le podemos ayudar a clarificar cualquier información. Vamos a quedarnos aquí como unos 10 minutos más y luego vamos a cerrar la junta para poder dar tiempo de contestar preguntas. We will stay on here for about 10 more minutes to be able to answer any lingering questions. Other than that, please reach out. Thank you so much. Have a good night. And we are very excited to see you guys soon. Que tengan buenas noches. Estamos muy entusiasmados de verlos prontos, aunque sea virtualmente, pero gracias por tomar un poco de su tiempo para estar aquí con nosotros. Gracias.